Thank you. Let me begin by saying how honored and grateful I am to have been invited to participate in this important set of discussions. I've been asked to talk about the ideals and issues that have characterized the United States historically and today, and especially those features of American life that may be difficult for people in Japan and other countries outside the United States to understand. I interpret this request to mean that I am being politely asked to explain those features of American life that appear to the rest of the world as not just puzzling, but frankly, pretty horrible and stupid. I assume that's why I was asked to be here, because in my scholarship, I discuss those horrible and stupid features of American life a lot. I'm afraid there's a lot to discuss, and I will do so again on this occasion. Do not mistake me. I love my country, and I believe it is great in many ways, as well as obviously tremendously powerful, tremendously wealthy, and tremendously important in the world today. But what I wish to explain to you is how many American interpretations of our power and success have always been deeply, though I hope not inextricably, tied to features of American life that are also sources of our most enduring flaws and weaknesses. These flaws are more serious than ever for ourselves and for the world in the 21st century, and so it is vital to understand them. It may be helpful for me to summarize my argument at the outset. In brief, I will contend that due to the circumstances of the founding of the North American British colonies and their eventual revolution against Great Britain, early Americans told themselves accounts of their national identity that combined religious and racial themes with other elements to assert that the United States and its Christian European-descended citizens were destined by God, nature, and history to become the greatest nation and people in the world. Because I don't like to use technical-sounding terms in my writings, I call these accounts stories of peoplehood. Although in the late 18th century, Americans' grand claims for their national destiny seemed to be honest, pretty crazy, they did help inspire many Americans to strive mightily to fulfill their anticipated greatness. And startlingly, by the middle of the 20th century, those claims appeared to most Americans to have actually proven true. The U.S. had become, according to many, though by no means all measures, the richest and most powerful nation in the world. But though these successes apparently fulfilled our nation's founding prophecies, they also reinforced what I see as a pathological disorder in our national psyche. A strong tendency to believe that America is always right, that it can and should act alone to solve all problems, and that America's interests always represent the best interests of the whole world. I will suggest that America's tendencies to believe those things hamper, instead of assisting, its efforts to play a constructive role in the world of the 21st century. And I will also note another feature of American political life that is cause for great concern today. The successes the United States has achieved through its history have come in significant measure
because it has always relied, and over time has come to rely more and more on the economic, scientific, cultural, and political contributions, not just of its European-descended citizens, but also of African Americans and immigrants from many lands. That reliance, accelerating in the late 20th century, has greatly increased our religious, racial, and ethnic diversity over time. And since the mid-20th century, Americans of all races, ethnicities, and religions have increasingly demanded the equal citizenship and equal respect that the United States long denied them. The rise of these Americans to prominence, symbolized, of course, in the early 21st century, by the election of Barack Obama twice to be President of the United States, these changes have profoundly disturbed many of those Americans who believe most fervently in the stories of America going back to our founding that portray the United States as essentially a nation of European-descended Christians with a special place in God's plans. Many of the Americans who believe in this vision feel they are losing their country, that it is going in a disastrously wrong, indeed sinful direction. These Americans are now a minority of the population, but they are numerous and influential enough to have created paralysis and gridlock in the American political system, which is a complex structure of divided powers that requires considerable consensus to operate effectively. As a result, not only does modern America have some stories of peoplehood that are liabilities in playing a constructive global role, the United States is also so divided internally over who we are and what kind of nation we want to be that it is sometimes hard for us to play any coherent role at all. Again, do not mistake me. The U.S. does, nonetheless, have great political, economic, and technological capacities to do many valuable and important things domestically and internationally. It is doing many such things. And I believe we will get past our current difficulties and do better in the future, whether or not that is really God's plan for us. But it is important for people in other countries, especially our friends, to understand our problems as well as our strengths. So I am choosing to focus on the problems in this presentation. You can invite me back again sometime if you want to hear my views about what's great about America. So let me turn now to my account of how these problematic features of American identity and American politics came to be. It is vital to understand that the United States was created by colonial settlers who had come from Europe broadly for two types of reasons. Many in the New England colonies, especially Massachusetts and Connecticut, came for religious purposes. Today, we often say that they were seeking religious freedom, but in fact, most were not. They came instead to build religious communities, theocracies, that would be purer and better than any ever before. And they believed they were doing so as part of a mission they had been assigned by God to fulfill. The most famous statement of this view is a sermon supposedly given by the Puritan leader John Winthrop on the Arbella, the small ship taking the Puritans in 1630 to begin what became the Massachusetts Bay Colony. Referencing the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 14, which states, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden." Winthrop told his religious community members that while they still had all the duties they had in England, they now had to, quote, do more service to the Lord
and keep themselves, quote, better preserved from the common corruptions of this evil world. If they did so, Winthrop promised, the Lord will be our God, and delight to dwell amongst us as his own people. He shall make us a praise and glory, that men shall say of succeeding plantations, the Lord make it like that of New England. For we must consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us, so that if we shall deal falsely with our God in this work we have undertaken, we shall be made a story and a byword through the world. In truth, it was not very plausible then, as it is not today, that God would choose to live amidst the rocky soil and frigid winters of New England. I personally was glad to move away from there 30 years ago. And the reality is that most of the settlers in the other colonies came not for religious purposes, but for the second type of reason, to find better economic opportunities. Most soon decided they could do so, moreover, only by taking lands for agricultural cultivation away from the Native American tribes. And many thought they could cultivate those lands only with the aid of slaves that they purchased largely from European traders who acquired the slaves in Africa. They had doubts about the morality of doing these things, but they reassured themselves that these measures might well be part of the divine mission their fellow colonists believed God had assigned them, and that in any case they were advancing a superior civilization at the expense of savages. But after Britain won the 7 Years' War with France and Spain in 1763, Britain found itself burdened by the tasks of governing what had then become the largest and most powerful empire in the Western world, probably all the world. Britain expected its British American colonies, its children, to help carry these burdens by paying more in taxes, now that they had become more prosperous. Britain also required the American colonists to stop taking lands away from the Native American tribes, because this produced costly conflicts the British imperial authorities didn't want to be bothered with. And they similarly discouraged the British Americans from trying to take land from the French settlers still living in Quebec. A British court in this period also declared that slavery was not legal in Britain itself, though it might be elsewhere in the British Empire. These policies and this ruling made Americans who sought Native American lands and American slaveholders anxious and angry, because they feared their British governors would cease to support slavery in North America or the expansion of the colonies. Tensions between the leaders in the American colonies and British imperial authorities mounted rapidly from 1763 to 1776. In that year, many American leaders met in an illegal Continental Congress held in Philadelphia, then the second largest English-speaking city in the world after London. They decided to revolt, to seek independence from the nation that had recently proven itself the strongest in Europe. Building a broad coalition in support of that incredibly risky venture was not easy. The revolutionary leaders used a number of arguments to gain adherents. They appealed strongly to the colonists' economic interests, arguing that self-serving British trade and tax regulations were huge obstacles to America's prosperity. They also built on the colonists' long experience of largely governing their own affairs via their own assemblies, with little British interference until recently.
and they argued that they should establish themselves as united, independent republics, in which the American people would be proudly sovereign, not the abusive King George III of Britain. Those themes dominated the political pamphlet that did the most to fire up American support for the Revolution in 1776. Thomas Paine's pamphlet, Common Sense. Like the Continental Congress's Declaration of Independence against Britain later that summer, Paine, a partisan of radical Enlightenment views, in Common Sense, gave the revolutionary cause a sense of high moral purpose by proclaiming Americans were fighting for the natural rights of all mankind. But Paine was shrewd enough to know that he could not win truly powerful and broad support for the revolution if he pushed claims of rights for everyone too strongly. That would threaten too many powerful Americans whose support the revolution needed. So instead, in Common Sense, Paine made it clear, unobtrusively, but undeniably, that some groups would not have equal rights in the new American republics. Like John Winthrop before him, Paine did not hesitate to suggest to Protestant Americans that God favored them and their revolutionary cause above all others. He observed that America had been discovered around the time of the Protestant Reformation, as if, Paine said, the Almighty graciously meant to open a sanctuary to the persecuted in future years. He also told Americans that their new nation could claim brotherhood with every European Christian, even as he accused the British of having stirred up the Indians and the Negroes to destroy us. These passages signaled that Paine was not proposing that those who could not claim brotherhood with European Christians, like the Indians with their desirable lands, like the African slaves with their desirable labor, like, for that matter, American women, desirable in other ways. None of these would become equal citizens of the new American Republic, with rights and interests equal to those of the European-descended male revolutionaries themselves. The American men who joined the revolutionary cause could continue to think of themselves as justified in ruling over the tribes, over the slaves, over their wives and daughters, and over non-Christians because of their superior religion, civilization, and gender. And so, the most prominent and influential story of the identity of we the people of the new United States perpetuated religious, racial, and also gender themes that at once promised that the revolutionaries would have divine support to succeed in their dangerous cause, and that their own status and interest would always be central in the new nation they were founding. I do not mean to fault Paine. If he had asked American colonists not only to rise up in violent revolution against the most powerful nation they knew, but also to give up all their claims to the lands of Native Americans, the labor of African slaves, and the loving obedience of their wives, there is no way on earth that the American Revolution could have won enough adherents to succeed. And again, Paine, like Thomas Jefferson's Declaration of Independence a few months later, also included, indeed emphasized, more expansive and inclusive language, asserting that, as the Declaration has it, all men are created equal, endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, and that governments are instituted to secure these rights. These profoundly stirring themes would be used over and over again in American history to fight for and often win rights for many of the residents of the early American republics who were initially denied them. In part because the nation often proved to need the labor and military service of those who were at first denied equal rights,
but also because hundreds of millions of Americans would eventually grow up learning the human rights values of the Declaration of Independence in ways that have made the securing of those rights appear fundamental to who they are as Americans. It has proven possible over time to broaden the more narrow religious and racial and also gendered themes in American stories of peoplehood that predominated, certainly in practice, if not always in speech, at the nation's founding. But broadening who can claim rights that governments must secure has always been a struggle in America, and it still is, even though real progress has been made over time. The first Congress, perhaps deciding that Brotherhood of Europeans was too awkward a phrase to determine who should be eligible for citizenship, enacted the nation's first naturalization statute in 1790 and simply wrote that outsiders must be white in order to become American citizens. This incorporation of whiteness as a requirement for American citizenship and as a justification for denying rights to non-white Native Americans and African Americans and others led early 19th century Americans, including scholars at my own University of Pennsylvania, to become fascinated with elaborating new scientific theories of racial differences to support the alleged superiority of the white races. These intellectual traditions of white racial supremacy, like religious claims of Americans as favorites of the Christian God, became deeply embedded in many stories of American national identity, of American peoplehood. The racial themes have always had special value in sustaining the sense of allegiance and identification with America and its destiny of those European descendant citizens who were not Protestant Christians like the early Puritans, and so not so moved by the religious stories. These racial and religious stories were, to be sure, often contested by those who looked to the traditions of universal natural rights embodied in the Declaration of Independence and other founding documents. But even so, in the mid-19th century, it took an enormously costly civil war, a war in which more Americans died than in all our other wars before and since put together. It took that massive war to put an end to slavery in the United States and to amend the Constitution to promise racial equality. That is a promise we have yet to fully achieve. Instead, in the late 19th century, as leading Americans decided that they should have an overseas empire, comparable to those the Europeans had constructed, racial and religious themes of American identity were elaborated anew to justify imperial rule over the Pacific and Caribbean colonies acquired in the Spanish-American War. Today, many young Americans are shocked when I read to them how Senator Albert Beveridge of Indiana, then a rising young star of the Republican Party, and later a leader of the progressive movement and a highly accomplished scholar, how he justified American imperial rule in the Pacific in a much celebrated speech in Congress in 1900. Like Paine, Beveridge did appeal to America's economic and political power interests to defend acquiring overseas colonies, saying, quote, "Geography and trade developments made necessary our commercial empire over the Pacific because," he said, "the power that rules the Pacific would, with the growth of global commerce, be, quote, the power that rules the world." But Beveridge moved quickly from these economic and power themes to racial and religious claims, saying, "God has not been preparing the English-speaking and Teutonic peoples for 1,000 years for nothing but vain and idle self-contemplation and self-admiration. No! He has made us the master organizers of the world to establish system where chaos reigns. He has given us the spirit of progress to overwhelm the forces of reaction throughout the earth.
He has made us adepts in government so that we may administer government among savage and senile peoples. And of all our race, he has marked the American people as his chosen nation to finally lead in the regeneration of the world. This is the divine mission of America, and it holds for us all the profit, all the glory, all the happiness possible to man. We are trustees of the world's progress, guardians of its righteous peace. The judgment of the Master is upon us. Ye have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. This quotation expresses all too vividly that certainty of American rightness and the confidence that it is beneficial, not just for America, but for the world, for the United States unilaterally to guide global developments, the beliefs that I held at the start to be one of the worst features of American stories of peoplehood. It is an important mark of how much progress Americans have made in the 115 years since Beveridge's speech that today, to most, though unfortunately not all Americans, his understanding of American destiny, stated in such blunt and explicit racial and religious terms, sounds incredible, practically insane, except perhaps to the supporters of Mr. Donald Trump. But it is important to understand that in more moderate forms, these kinds of views of American identity and America's global role still persist today. They do so in part because the United States did achieve such global economic, military, and political prominence in the 20th century, lending credibility to our national myths, as I suggested at the outset. But they also did so because of the influence on modern American political development of the figure who was arguably the most significant American leader of the second half of the 20th century, President Ronald Reagan. I make that judgment of his importance with hesitation because President Lyndon B. Johnson was also a truly extraordinary figure, a former racial segregationist Texas Democrat who, as president in the mid-1960s, led the national government to launch massive assaults on racially discriminatory economic and political practices, including racial discriminations in immigration laws, measures which have profoundly transformed America in ways that are still unfolding. It is Johnson's laws, the 1964 Civil Rights Act, the 1965 Immigration Act, and the 1965 Voting Rights Act, above all, that have made the United States a more racially and religiously diverse and also, in my view, a far more just society. And setting aside my joking about only wanting to discuss America's failings, I regret that I do not have more time to discuss these great achievements. But it is also true that Johnson's laws were intensely upsetting for many white Christian Americans who felt threatened by racial and religious diversity and equality. Those statutes were also accompanied by economic, regulatory, and redistributive laws, a war on poverty that intensely upset many wealthier Americans. The results were growing divisions and hostilities among all Americans in the late 1960s that were further intensified by the costly and unsuccessful war in Vietnam. Then, when the Arab-led OPEC oil embargo of the early 1970s helped drive the American economy into deep recession, compounding its political and racial conflicts, the racial and economic liberalism of Lyndon Johnson and his Democrats became discredited. The stage was set for an undeniably inspirational political actor, Ronald Reagan, to bring together a broad new coalition of economic, military, but also religious and racial conservatives
that came to dominate American politics from 1980 through 2008. The process really began in 1974, when Reagan, preparing to run for president, spoke to the new Conservative Political Action Conference that was seeking to build just such a broad new national conservative coalition. Reagan's speech then sounded themes he would repeat many times. Reagan began, "You can call it mysticism if you want to, but I have always believed that there was some divine plan that placed this great continent between two oceans to be sought out by those who were possessed of an abiding love of freedom and a special kind of courage. Our heritage does set us apart." Reagan then decried the widespread dissatisfaction with things military and the assault on capitalism and free enterprise he saw in modern life, as well as the growth of the federal government's size and cost, though he did applaud American improvements in health care, racial justice, and other kinds of material and cultural progress. And then Reagan ended, "Into the hands of America, God has placed the destinies of an afflicted mankind. We are today the last best hope of earth." In these passages, and in the many variations on these themes in Reagan's later speeches, you can hear echoes of John Winthrop, whom Reagan quoted earlier in the speech, of Thomas Paine, and also Albert Beveridge. To his credit, Reagan did wholly abandon the ugly, explicit racial themes of Anglo-Saxon superiority that Beveridge trumpeted. But Reagan did still suggest that there is something special about the people who settled America that sets them apart, and at least implicitly above the rest of the world's peoples. And as much and as openly as any predecessor, Reagan also said God has placed humanity's destiny in America's hands. His renewed story of America's providential destiny to be the world's leader, a destiny he traced to the faith and character of its founding settler population, was then emulated and elaborated by President George W. Bush. Bush's first inaugural address culminated in one of the most explicit and eloquent providential narratives of American peoplehood ever offered by an American president. Bush said, "We have a place, all of us, in a long story. A story we continue, but whose end we will not see. It is the story of a new world that became a friend and liberator of the old. The story of a slave-holding society that became a servant of freedom. The story of a power that went into the world to protect, but not possess, to defend, but not to conquer. It is the American story, a story of flawed and fallible people united across the generation by grand and enduring ideals. The grandest of these ideals is an unfolding American promise that everyone belongs, that everyone deserves a chance, that no insignificant person was ever born. Americans are called upon to enact this promise in our lives and in our laws. And though our nation is sometimes halted and sometimes delayed, we must follow no other course," Bush continued. After the Declaration of Independence was signed, Virginia statesman John Page wrote to Thomas Jefferson, "We know the race is not to the swift, nor the battle to the strong. Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs this storm?" Much time has passed since Jefferson arrived for his inauguration. The years and changes accumulate, but the themes of this day he would know: our nation's grand story of courage and its simple dream of dignity. We are not this story's author, who fills time and eternity with his purpose. Yet his purpose is achieved in our duty, and our duty is fulfilled in service to one another. Never tiring, never yielding, never finishing, we renew that purpose today to make our country more just and generous, to affirm the dignity of our lives and every life. This work continues. This story goes on. And an angel still rides in the whirlwind and directs this storm.
Now let me acknowledge that as an American, raised both as a Protestant Christian and a patriot, these words moved me when I first heard them, as they moved many millions of Americans. Yet I was aware that they had the potential to reinforce the enduring dangers of Americans' belief in their special providential mission in the world. In my judgment, those dangers came to be realized in America after the terrible attacks in New York and Washington on September 11, 2001. President Bush soon announced that the U.S. had a duty not simply to punish those responsible for the attacks, but to save all the earth from the depredations of all those everywhere that he referred to as evildoers. And just as Winthrop in colonial times, Paine in revolutionary times, and Beveridge in early imperial times assured Americans that they would succeed because they had God on their side, in 2004 and many times thereafter, Bush promised Americans that they would fulfill their national mission to, quote, lead the cause of freedom around the globe because, quote, that great power who guides the unfolding years had called them to do so. I believe these conceptions of American identity, mission, and global responsibilities contributed to the unnecessary and ultimately disastrous overreach of the Iraq War, as well as to an unwillingness in the Bush years to work cooperatively with many other governments on many global issues, including international security, international economic regulations, needed actions on climate change, environmental protection, and renewable energy resources, and much more. And though President Bush's successor, Barack Obama, has sought to take a different direction on many of those issues, he has been hampered by fierce opposition from American conservatives who believe, as I suggested earlier, that his leadership is part of a pattern of developments that may well destroy the country they love. I think Obama is also hindered by his own reluctance to step too far away from beliefs that America really is a truly exceptional nation favored by God in ways that make it almost always appropriately the world's sole leader. And in some regards, he has also been too attracted to the idea that the U.S. can just step back from many kinds of global engagement to concentrate on its own problems at home, a view that some conservative isolationists also endorse. I very much agree with Mr. Funabashi in his recent article that now having invaded Iraq, the U.S. must not abandon it, but it should work multilaterally to create a tolerant, multi-ethnic society there. We cannot abandon it, but we cannot take the sole role in trying to solve its problems, or many problems, around the world. And let me repeat once again that there has also been much more to America and our stories of peoplehood than themes of our religious and racial superiority, even if I do insist we need to understand the power of those themes in American life to understand how America has behaved in the past and may behave in the future. It is also true that although these themes have been continuously present since even before the United States was created, there have been many profound changes in the course of the nation's history. And history and those changes have not stopped. The major laws of the Johnson era that I referred to earlier, the 1964 Civil Rights Act, the 1965 Voting Rights Act, and the 1965 Immigration Act, are continuing to transform the United States, changing it from a nation in which over 90% of the voters were European-descended Christians when Johnson was elected in 1964, to one in which something closer to 65% or even less will be European-descended Christians by the time of the 2024 national elections. Many will be Americans of East Asian descent. The more racially, ethnically, and religiously diverse American electorate that will decide the nation's future in 2024 will share many values with the Americans that I've just discussed today. These values include, I believe, confidence that the United States is a great nation that offers wonderful opportunities for most of its residents,
and one that can contribute enormously to improving the world more generally, and they will have beliefs that America should do those things. But I think that future, more diverse American electorate will not believe nearly so strongly as Americans have in the past that the United States is providentially destined to be the world's sole leader, or that its inhabitants have some sort of special intrinsic superiority, be it racial, religious, or cultural, to all the other peoples around the globe. I believe the stories of American peoplehood that the nation's leaders will tell them are likely to draw on what is best in our traditions, our past and present, to support an American role in the world that will work more cooperatively with the aspirations and interests of other nations and communities. But I have to warn you, at present the United States remains deeply divided between those who are attached to an older vision of a divinely blessed white Christian America that should either govern the world or preserve its purity and superiority by staying apart from the world. We have those Americans on the one hand, and on the other, we have Americans who reject that vision, but who are struggling to tell a different and better story of American identity and to build support for it. So the next decade, like the last decade, is therefore likely to be a difficult one for Americans and for the world. But the United States and its allies will all do better if we make the efforts needed to understand each other as well as ourselves and to learn from each other what things we can work together on now and what things we may need to change in our own houses if we're to work together better in the future. That's why I'm so glad to have the opportunity to be part of the discussions with all of you here today. Thank you. 博士理事長、ありがとうございます。お招きいただきまして、とても光栄に思います。今年の春ぐらいだと思いますけど、明石さんが、70年、これを小冊したいと、日米関係、その文脈の中で、の仕方を振り返り、課題を確かめ、将来にどのような考えで臨むのかということを一緒に考えたいということをおっしゃって、で、一つ来てくれないかと言わなかったんですけども、私お断りいたしました。私は記者で目の前の、記事、目の前のニュース、追ってたまたまもうそろそろ50年ですけれども、ちょっと手に負いかねる。自分史のようなことで結構だというようなお話でございましたので、今日は、記者として考えてきたことを中心に少し、話をさせていただきたいというふうに思います。私が日米関係取材して最初に取材した1971年でございまして、それはドルショックですね。1971年の8月ですけれども、その年の7月の中国での正常化、ニクソン訪中の後、それからドルと金の交換設定した、この凄まじいショック、ここから取材したわけでございますけれども、それからしばらくして石油危機73年ですね、これは日々、取材、当時通産省と言いましたけれども、記者クラブの寝泊まりしながら取材したような状況で、これはご存知のようにOPEC、アラブの石油産出国は、日本に対してもですね、親イスラエルであるというようなことも含めて、石油禁輸、そういう脅しをかけてきたんですね。それに対してどうするんだというような、今でも覚えておりますけれども、田中首相と
それから大平外務大臣真っ向から対立したんですね。まあ田中さんは石油がなきゃできないじゃないかと、まあ、だから新イスラエル政策、まあ、これ修正せざるを得ない、パレスチナ問題も含めてですね、まあ、それに対して大平さんはイスラエルという国はその火を打ち鳴らして攻めるような国なんだろうと、立派な国じゃないかと、まあ、いうようなことで真っ向から対立で、まあ、キッシンジャーが飛んできました。日本に来まして田中さんに会ったんですね。それでこんな会話になってます。田中さんに、まあ、キッシンジャーは消費国として連帯してその産油国に当たる必要があると、まあ、いうことを説いたのに対して田中さんはですね、もし日本がアメリカと同じような姿勢を続け金融措置を受けたらアメリカは日本に石油を回してくれるのか、でキッシンジャーはそれはできない、それでは日本は独自の方針を取るしかないのではないか、まあ、これで物になる、まあ、極めてその植物的といいますか、まあ、そういうやり取りだったんですけど、イスラエル政府はですね、その後直ちに抗議声明、日本政府が政策転換声明を出したものですから、日本のごとき大国が産業と経済、そして自由諸国の尊厳に対する圧力と脅迫に屈するのを目の当たりにするのは悲しいことである。私、非常にショックを受けました。これはもちろんその経済、まあ糧なしには生きていけませんけれども、日本の国の4つ立つ価値って何だろうかと、まあ、いうのを多分最初に感じさせられた、考えさせられたのはあの時だと思うんですね。で、まあ、この2つのショック、それと、まあ、石油ショック、まあ、ここはつまり日本がようやく立ち直って経済大国になったけれども、極めてそれは、まあ、フラジャイル・ブロッサムという言葉がありましたけど、ひ弱な花であって、脆いものであると、経済にとっても安全保障とか安定というのを成長と雇用と同時に物価の安定とともに極めて重要だ、まあ、そういうこの認識とともにですね、まあ、これいずれもアメリカの力が相対的に弱体化したその現実への屈服だったということだと思いますね。その2つのショック、まあ、石油危機の側面があってですね、ドルが減価してインフレになる、石油が上がる、まあ、それを使われる武器にですね、つまりその時のショックというのはアメリカの力が相対的に弱まる時に凄まじいショックが国際社会システムに起こると、日本はそれをものに受けるということだったというふうに思うんです。まあ、そこからまあプラザに至る道、まあ、これは日本の経済スーパーパワーに至る道ですけれども、まあ、その冷戦が終わって最初に取材したのが、湾岸戦争でした。でこれはまあ富は力ではないと、必ずしも同じではないということをまあ痛感いたしましたし、もう一つはその秩序なりそういうものを予見として我々はそれに適用しようというだけではダメなんだ、その秩序なりシステムなりを一緒に作っていく、まあ、エリック・フロムの言葉ではありませんけども、未来に最もよく備えるには未来を作ることだと、まあ、それを一人で作るわけにいきませんから、これは一緒になって作る、共同で作る、多角的に作る、そこに日本が入っていないことが実はこの日本がこれだけ脆弱でこの危機に弱い、そこの本質ではないのか、まあ、いうふうにまあ感じたわけですね。まあ、小切手外交と、まあ、いうようなことで、まあ、湾岸戦争が終わりましてから90年、91年の日本はペルシャ湾に、掃海艇を派遣しまして、機雷を除去する、まあ、非
非常に頑張ったんですけれども、しかし戦時中何らの形での、貢献は人的にはできない、小切手外交揶揄されました。しかしその後ここは英語でティーチャブルモーメントと言いましょうか、多くの人々にとってはこれはトラウマでもありましたけれども、明石さんいらっしゃいますけれども、ここに特にカンボジアの和平、それから PKO、ゴラン高原、東ティモール、日本の世論もそれまで自衛隊は外に出すのは一切まかりならぬという考え方からですね、いや平和構築であると、平和維持、さらには構築という、それを多角的に特に国連のお墨付きの下でやるということであれば積極的にやるべきではないというふうに、国民の意識も変わりましたし、新たな国民的なコンセンサスも出てきたと、いうふうに思います。決して無駄な経験ではなかった。英語で Don't waste your good crisis という言葉がありますけれども、そういうものとして危機をから学んだということが言えると思うんですね。日米の経済摩擦というのがそれまでと次元の違う位相といいますかになってきて、それは異質論者、レビジョニストというそういうような考えの持ち主がですね、日本は自由主義自由貿易と言ってるけれども、これは口先だけで形だけだと、本質は日本というのは日本文化に根ざしていて極めて閉鎖的であって、つまり排除、これを構造としている。したがってこういう国とは同じルールでやっても物事解決しないし、そういう国として扱う必要がある、こういう考え方ですね。で、私はこれに非常に強く反発いたしました。私の友人の何人かもですね、当時そちらの方に行きました、レビジョニストの方に。で、これの危険なのは、つまり価値観を共有していない国だということをアメリカが日本に言ってるに等しいわけですよね。戦後のそれでは経験、再出発からの価値観の共有というのは一体何だったのかということにもなりますし、同盟そのものが成り立つのかという極めて重要な問題提起を、日本は突きつけられた。しかし彼らが全くそのお門違いの議論をしたのかというと、その閉鎖構造であるとかですね、その後ガラパゴスというような言い方で、自称的にそういう表現もありますけれども、現としてそういうようなやはり構造もあるわけですね。ですから今に至るも実はすごく、重い課題であることは間違い。あともう一つ、この日米関係を考えていく上で当時私が非常に深刻に受け止めたのが、エノラ・ゲイのスミソニアン宇宙博物館のいわゆる展示問題ですね。これは展示そのものより展示に関わるその技術の仕方、つまり、原爆投下というのは不必要だったのではないかというような意味合いを含めたそのような技術に対するアメリカのベテラン、退役軍人の方々だけでなくて相当な広範な層、からものすごい強い反発が出て、クリントン政権もこれに対してはどうしようもできないということで、50年経って、戦後ですね、一歩一歩そういう形で日米関係が成熟して、過去の問題を克服してきたというふうに思っておりましたけれども、意外なところでこの問題は難しいしということが痛感いたしましたし、この歴史の問題というのは実は長いことその戦後十分に日本自身もあるいは日本の私たち自身が十分に取り組んでこなかった、それがその50年という段階で時点で、大きくその現実にさらされたと、課題にさらされたということだろうというふうに受け止めてますね。
しかし、最大の戦後の70年のやはりこの日米関係という観点で大きな挑戦といいますか、むごい現実はやっぱり9.11だったと思います。先ほどスミス先生がですね何か言及してくださいましたけれども、ちょっとお手元に2003年の4月に書きました私のエッセイをお配りするように事務局にお願いしましたけれども、私は岩部先生皆さんの占領研究の本を、読む中で、アメリカが戦時中から日本の戦後計画、占領計画について実に深い研究を踏まえて、歴史も文化もですね、そのような研究を踏まえた形で、戦後計画を作っていたことを、知りまして、それと比べてアメリカのイラク政策どうなんだろうかというふうにいろいろ考え取材もし、それでその自分を戻したんですけれども、統治機構を維持するのか、これを要するに旧体制の諸悪の根源としてまずここから対峙して始末するのかとかですね、あるいは多角的な国連をどう使うか、日本の占領というのは国連を最大限使った最初のケースでもあるんですけれども、イラクの場合はどうだったのかとかですね、さまざまな問題提起をしたわけです。アメリカの日本占領というのは1945年、から52年4月までで、6年8ヶ月ですけれども、占領軍、あるいはアメリカだと進駐軍に対する日本からのテロ行為というのは一つもないんですよね。戦前あれだけテロに見舞われて、ガバメントバイアサシネーションと言われるほどですね、暗殺に次ぐ暗殺で政権が倒れているというような日本であってにもかかわらず、占領時代テロが一つも起こらなかった、そういうことに比べてどうなのかと、イラク戦争はそういうその問題提起ですね。でグローバルボーンテラー、その後9.11から2003年で、当時ホワイトハウスの高官がですね、アメリカのジャーナリストのローン・サスキンドにこんなこと言っています。これからの世界はこれまでとは違って動くことになる。今や米国は正真正銘の帝国なのだから、我々は我々で独自に現実を作る。他国はその現実をあれこれ言うかもしれないが、そうであれば我々は行動によって別に新たな現実を作る。我々こそが歴史の主人公なのだから。こんなことを言ってますね。でこれはその歴史の終焉の終章というのは自分たちで書いたと。そうするとアメリカのあるいはアメリカ製の自由とか民主主義、これを中東に植え付けると、その歴史の始まりの創世記も自分たちで書くんだと、いうことを言ってるようなものなんですね。で最もこの不幸なあるいは悲劇的なその大統領の言葉というのはですね、ブッシュ大統領がついうっかりという感じだったとは思うんですけども、十字軍という表現を使ったことだったんですね。これはある意味ではというか、ある意味どころかまさに文明の衝突そのものを自らこれを認めてエンドースしているようなものですから、ここから解決の策は全くなくなるということだと思います。でどこが悲劇的かというと、歴史に対するやはりこの無神経といいます
ですかね、あえて言うと無知というところに尽きるのではないかというふうに思います。ベトナム戦争の時の、国防大臣の、ロバート・マクナマラが「イン・リスペクト」という本を書いておりまして、これは歴史の教訓という意味では多分大変なメジュになったと思いますけれども、その中でこんなことを言ってます。なぜベトナム戦争を失敗したのか、アメリカは。一言で言うと、敵が誰が敵で誰が味方かという、その我々、つまりアメリカの判断は、彼らの歴史と文化、そしてこの国の土着の政治と指導者の個性と習慣に対する深刻な無知を反映していた。それが理由である。最大の理由である。こういうその言い方ですね。ブッシュのアメリカというのが何か別人のように見えてきたと、今までの私たちが知っているアメリカと違うと、異様な感じを持ち始めたというのが、多分私もその一人ですけれども、多くのアメリカの友人が違和感だったのではないかなというふうに思うんですね。オバマになったと。オバマはどうだろうか。オバマに対しても多分深刻な違和感はないかと思いますけれども、アメリカどうしたんだと、どこへ行くんだというような不安感、あるいはいそうな意外感のようなものを感じているアメリカの友人も多いと思うんですね。シリア、例えばリーダーシップフロムビハインド、あの言葉はですね、日本に使われた言葉。APEC ができたときに、日本が実はこのアイディアをいろいろ根回しもしたんですけど、日本は表に立たない。ASEAN に花を持たせる。さらにオーストラリアに花を持たせる。こういう陰徳外交を積んでたんですね、当時。こういう日本のことをある研究者が、日本はリーダーシップフロムビハインド。むしろこれは褒め言葉です。で、その言葉がこのアメリカのシリアについて使われる。リビアもそうですね、シリアもそうです。2013年の秋、オバマ大統領は、アメリカは世界の警察官ではね、これはっきり言ってますね。世界というのはあまりにひどすぎて、揉め事もたくさんありますね。その全ての悪を正すというようなことは、とてもアメリカ一国の力でできてないだろう。常識。これはっきり言いますね。ある意味当たり前では当たり前なんですけれども、先ほどのスミス先生、つまりアメリカの例外主義、エクセプショナリズム、伝統化する。これはむしろ異端かもしれない。で、私自身はオバマのこのような非常に抑えの効いた判断、これ正しいと思います。むしろそういうアメリカで、この非常に慎重にやってほしい。日本だけの国益戦略考えても、アメリカにアメリカ擁護に困るわけですから、そういう身勝手な思いもありますけど、それだけじゃないですよね。アメリカがない世界、そのアメリカのプレゼンスがない、コミットメントがない世界、インゲージメントがない世界という怖さというのは、今、少しずつ我々感じているところだと思うんです。中東から、今度のフォーリンアフェアーズのカバーストーリーといいますかね、見出しが、ポストアメリカン・ミドル・イースト。つまりアメリカが徐々に撤退していく、あるいはそう見られる中東というのは、イスラエルにせよ、サウジにせよ、真空を埋めようとする。あれ先回りして先手を取ろうとする。イエメンにしてもですね、攻撃する。サウジが。今までなかったことですよね。それによってさらに不安定になるというもう状況が生まれている。あるいは中国に経済で、爆心される。中国がさらにブレトンウッズ体制のそういうものとは違う、そのオルタナティブであるかのような、
そのようなその AI のようにですね、アジア、その投資銀行のようなそういうものを作ろうと、それに対してアメリカは対応防戦一方なんです。そうしますと中国への依存度が高まる経済、イギリスにしても韓国にしても、このアメリカの利害とか監視とか計算とかカリキュラスとか、そういうものと十分にそぐわない、そういうゲームをしようとする。それによるまた非常にこのああいう意味でのこの不可測性というのが生まれてくる。こういうのがこう今の目の前に現れたわけですね。いずれもアメリカの同盟国です。大切な。でそういう状況の中で、これからの日米関係、というのはやはりもう一度再構築、再定義しなきゃいけないところに来ているんだろうと思うんですけれども、その戦前も戦後もですね、今戦後の、私のこの、71年ぐらいからの直接取材してきた過程の中での日米の難しい断面、緊張の根源のようなことを申し上げました。戦前はじゃあどうだったか、時間の関係ではしょりますけれども、やはり難しかったところっていうのは実はあまりそうは変わらない。非常にこして言いますと、太平洋の海洋の安全保障の枠組み、誰がどうルールを作ってどのように仕切るのかということが、これがうまく折り合うかどうかですね。戦前は日米がこれが折り合えずに結局は解決してしまう。2つ目は中国そのものが内政が安定して、中国が安定的なこの作用というものを、になるのかどうか、それからその中国とどういう関係を、安定的な関係を作ることができるのか、いわゆる中国問題ですね。3つ目はアジアの地域としての秩序、どのような原理でもってこのアジアの秩序というものを作るのか、でそのビジョンとかそれは共有できるのかという観点ですね。最後にあえて言いますと、石油エネルギーの安全保障、ほとんどが一番のコアといいますか真のところはこの4つに修練していくんだと思います。でこれからも多分この問題をめぐっての葛藤、は避けられないというふうに思う。まずアメリカのこのアジア太平洋の関与ですね、関わり方で、これは先ほど申し上げましたようにアメリカは世界から撤退していく、孤立主義になるとは思いません。しかし部分的に孤立主義的な情念がにじむような形で選択的なよりドライな関与というところへとこういうふうに向かっていくだろうと、現実としてですね。その中でアジア太平洋は例外的にむしろ逆にそちらの方にシフトするのか、それともアメリカのそのような世界からのディスインゲージメントというのはトータルなもので、アジアも中東もヨーロッパもないんだ、やるときはそれはもう一斉に行くんだというふうに見る。これは分かりません。まだ早すぎるんです。そこまで断定する材料ないとか、そういうのはない。しかしアジア太平洋はやはり世界の最もダイナミックな、最もある意味では地政学的にも活断層のようなところであって、チャンスもまたものすごく多い、人口も多い、日本にとってはこれは全く死活的なその舞台そのものであるということを考えたときに、ここはアメリカのリバランシングを定着化させるということが日本にとってもアメリカにとっても望ましいというふうに思いますね。でそのために日本は何をするのか、何ができるのかということを考えることが日本の政策戦略にとって、政策にとってとても重要なことだと思います。
で一つはこれはその多面的に単に日米同盟という二国間関係だけでなくて日米豪である日米印である、そのような形で少しずつ多面的な面というのを広げていくということだろうと思いますね。ステークホルダーの数をそれからそのビジョンの共有というのをかぶらせてダブらせて、それを一つ一つこのエンベロープを広げていく、これはとても重要。もう一つはその地政学的な要素というのはこれから非常に強まってくる中で、歴史であるとか地理であるとか民族とか宗教とか文化とか、こういう変えにくいもの、こういうその地政学的な要素、これをどういうこのリテラシーといいますか、この知的な、枠組みといいますか、どこまでしっかりと共有するか。日本の場合は特にアジア太平洋について彼らの歴史、あるいは我々の歴史ですね、アジア太平洋ですから、それから文化である、これをアメリカとしっかり共有していく。その中には日本とアメリカがそれぞれ相手の歴史と文化をどれだけ深く理解するかということがより重要だというふうに思うんですね。で日本のアメリカ研究は、ここにアメリカ研究の専門家の方がたくさんいらっしゃるので口はばったいんですけど、やはり非常にイギリスなんかに比べてこれだけのその大切な国であるにもかかわらず、この厚みがない、特に政策研究が非常にむずいという問題がありますね。この話は今日は触れませんけれども、2つ目は中国の挑戦です。でこれは明らかに中国は、太平洋に戦略的な意思を持って出て、自分がそこの将来について、そのビジョンについて発言権を持つという意思を持ち始めている。でこのこと自体は別に非難されることはないです。どういうふうにしてそれをやるかということが問われてくるわけですから、戦前は日米はこれもいかなくて失敗したと。これから三つどもえですね、日本とアメリカと中国。しかし幸いなことに日米関係は同盟関係ですから、日本とアメリカ対中国でこれをどういうふうに追い合うかと。でここは抑止力を強化するというのが原則だと思います。抑止力というのは戦略的に一対話ですから、基本的には何かをさせないために何かをし続けるその意思と能力を示すことで、何かを期待に関わるわけで証明できないわけですね。しかしその姿勢であるとか継続性、そういうものがやはりきちっと相手にも伝えなきゃいけないし、お互いの弱さはどこなんだ、嫌なところはどこなんだということを了解しない限りは続かないという最も高度な政治だと思いますね、抑止力、外交である。でこれをやる。で中国の場合にはナショナリズムであるとか正当性の危機とか歴史問題がありますから、日本の場合は静かにやらない。ですから静かにやらないというふうに思います。で第3番目、最後ですけれども、これは内政だと思うんですね。日米とも大きな課題はこれから、ここについてはやはりテロ戦争、対テロ戦争というのが我々が最も大切にしている価値体系を下から突き崩してしまうのではないかという恐怖感を私は感じております。つまりセキュリティが自由を食ってしまうと、弾いてしまうと、既存するということで、その時にこのアメリカのモデルの力というのが非常に損なわれると思うんですね。アメリカに関しては銃の乱射事件、銃社会である、あるいはこの格差の凄まじい広がりであるとですね、議会が何も決められない、共和党と民主党のグリッドロックというようなのが常態化するということで、そもそもガバナンスの問題も含めてこのクエスチョンの頭をつき始めていると思うんですね。ですからそのこと自体がアメリカのソフトパワーをやはり損なっていく危険性というのは非常に強い
思います。国力としてのアメリカはですね、やっぱりエネルギーにしても、それから、人口にしても、シリコンバレーにしても、大学にしても、まだまだ凄まじいソフトパワーを持っておりますし、むしろそこは日本の方が、その失われた20年、それから本当に脱却して、デフレと、人口と、それから財政と、それから近隣諸国との関係と、このような大きな今のアイドルになっている、その課題を克服していく、その道筋を作らないことには、同盟そのもの、日本の魅力そのものもやはり失われてくるというふうに思います。で、スミス先生はですね、先ほど、アメリカの、課題の方を非常に、そこを集中的に、お話になされました。いいところ、偉大なところはもう一回読んでくれという話ですから。ただ国際文化会館の旅費施設役のために私の方がね、このアメリカのいいところをね、最後に申し上げたいと思います。それは、アメリカはやはり与える国だということだと思うんですね。戦後の出直し、確かに吉田茂がグッドルーザーと言ったと。親しくしていただいた、育っていただいた宮沢喜一先生が、ソ連が崩壊した後ですね、トライラテラルコミッションの時に、船橋君、日本のようにボロ負けで負けちまった方がはるかに楽なんだよと。ロシアは負けきらないから大変なんだよとおっしゃってましたけども、その通りですよね。ボロ負けだったから、出直しも、もう覚悟を決めると、これじゃないというのがあったと思います。しかし、同時に、一人じゃ単語は踊れないわけですから、やっぱりアメリカがグッドウィナーだと、グッドルーザーでグッドウィナーであったということが、すごくありがたかったと思いますし、それはやはりサンフランシスコ講和条約の時の、ジョン・フォスター・ダレスが言った言葉に未熟も表れてますけど、これからは講和がなった以上、日米関係、これは信頼と和解を、この儀式だからというようなことで、その戦後の枠組みというのが作られたと思うんですね。その時にもちろん市場であるとか、リベラル・インターナショナル・オーダー、ブレトンウッズ体制がその形で、具体的な形ですけども、こういう中で日本が再出発できた。それを裏打ちしてくれたのは、航海の自由、フリードムナビゲーションも含めてアメリカだったということだったと思います。84年にちょうど当時アメリカのワシントンと関与しておりまして、日米経済摩擦が凄まじかったものですから、いろんなところもあったんですけれども、コロンバス、オハイオですね、ここにホンダの工場が79年からできて、最初は二輪車の、私が言った84年はこれアコードを作ろうという、シビックからアコードになるわけですね。その工場を見学に行って、その時に日本から行ったフォアマンっていうんですか、現場の技術の指導員の方の奥様にお話を伺ったんですが、子供が小学校5年の時に来て、彼もその奥様も英語全くしゃべれずに、どうしたことか。だからたまたまこの坊やがですね、ものすごく足が速かったんで、フットボールに入ったと。今、中学3年でフットボールのキャプテンやってます。体も大きいんですね。それでもう、内緒人気者になっちゃって。で、この完全に溶け込んだと。で、自分もこの英語少しずつ勉強してるんだけども、友達もできない。でそこにそのレーガン革命というんでしょうか。この図書館の司書の連邦政府の補助金が削られて、司書がクビになっちゃった。で司書をみんなでその父兄のお母さん方が交代でやりましょうと。でその中に入りませんかって言って声をかけてくれたんですよね。それでその中に入って、今は楽しくやってますということで、いや、アメリカに来て3つの言葉を覚えました。フェア、シェア、ケア、この3つですってですね。で、私は本当に瞬間耳を疑いました。
この彼女はアメリカの本当の社会の魅力をこのたったこの3つの言葉で全部言い切ったんじゃないかと、いうふうに思ったもんですから、ちょっとそういうコラムを書きましたですけど、当時ですからアメリカというのに来てチャンスをもらいましたと、ありがたいという、彼女の言葉は忘れられませんけれども、私もそういう人にアメリカからチャンスをいただいて、ジョセフ・ナイ教授のもとでその勉強して、ナイさんはまだ講師だったんですけれども、当時は75年サイゴンが陥落して非常に暗かったですね。SDS のまだ学生が残党がうろうろしてましたですから、反ベトナム闘争ですね。でその時にナイさんは経済の相互依存、経済統合というのがやはり平和に役に立つプラスになるという相互依存理論、これをいろいろ考えていらっしゃいましたし、それからソフトパワー、それからバウンドトゥーリール、いうようなその考え一つ一つこう深められて、私はですからまだアメリカはですね、バウンドトゥーリールというふうに思っておりますし、日米関係、日米同盟がそこで果たす役割はさらに大きくなったというふうに信じております。ありがとうございました。